Хорошо. Можете начинать. Я думаю, что все видели упражнение, так что я долго не буду представлять сегодняшний докладчик. И доклад будет в основном по-русски, пока не появится... Да, как только надо будет, я переключусь, да. Наверное, название надо по-английски написать, да? Они появились уже иностранные. Мы уже появились, да, мы уже появились. Вот это как раз Александр Борисович из Китая, не понимающий русский. Нет, Александр Борисович из Китая просто. Вот, а Джинху на самом деле не понимает. Окей. А Диранка будет? Не знаю, Саша. Он, по-моему, они вместе с Джинху были. Я надеюсь, что Диран придет сюда, физически. Я как-то его приглашал. Он хотел остаться с Джинху вместе, но надо спросить у Джинху. Остался ли Диран или нет? Не знаю, Джинху точно остался в общежитии, потому что мы с ним только что закончили. Да, я знаю, мне Диран сказал, что вы будете разговаривать. И я просил его приехать, потому что я не знал, что еще придет, а Антон просил, хотел бы слушателей физически. Да, я что-то по зуму не хотел. Ну да, поэтому я думаю, Диран сейчас придет. Ну, окей. Знаете, одна проблема только есть. Почему-то доска видна довольно расплывчато. Как-то мне кажется, что надписи там будут тоже размытые. Я постараюсь твердо писать. Сфокусировать. Нет, это качество доски, Это мне кажется. качество доски, да. Это не поддается, к сожалению. Только Нет, не сменой доски. А камеры, И скорее. камеры, да. Я не имею в виду, что фокус не сфокусировалась камера. Ты можешь нажать. Ну, Это нужно... Мне кажется, вполне четко, по крайней мере, у нас. Я думаю, если ты в центре будешь писать, будет... Да, не так Слушай, просто слушай. на крыльях. я постараюсь там это самое. На крыльях Да. плохо видно, а в центре, наверное, будет хорошо. Ну что, можно начинать? Okay. Okay, let's start. So I promised to explain a story about the quadratic Poisson structures and about the deformation of this algebraic structure. So there's a big project around it, and I will tell only part of this story. And let me start just from the doing, because it's almost what I'm doing here is more algebraic point of view. So let me start from just the algebraic structure that I see under this quadratic Poisson structure. So first of all, let me, if you take off the word quadratic, so what remains? So what is the Poisson structure? This is so you have the Poisson. You have a bivector, so it's an element of sum of Pij dxi dxj, some aij, and these are some functions. So this belongs to. So I prefer to work with because it will be quadratic. So for me it's polynomial. So just functions on Rn. So everything so far is on the flat manifold on Rn. The word Poisson. So this is just a bivector. Bivector. So you want this bivector to do the following thing. So you want that the following operation f and g defined by p with df dg is a Lie bracket, is a Poisson bracket. So the data of the Poisson structure is this bivector, or this Poisson structure is the structure of the Lie algebra on the functions. But the data on the behind you is this bivector. Now this bivector, if you look on it algebraically, so what it is. So I want to write down it a bit more carefully. I prefer to write it as P should be equal to Pij,
I want to be the sum of the elements from here, C I1 IR, X I1 IR, sum over R, sum over R. So these are elements of the field of just the coefficients. So this I write down what is the function. Now the word quadratic means that quadratic. Можно, я прошу прощения. А там точно нельзя никак камеру сфокусировать, потому что не видно вообще ничего. Может, это еще от мела? Может, от мела зависит? Да. Спрошу. Ну, позовите инструктора, да. So far I don't say anything serious. Свободный индекс нарисовать. R greater or equal than 0. Нет, вот P и G, а у буквы C надо и G тоже. Yes, you're right. IG. Yeah. Yeah, so now the statement that this F and G is a Lie bracket is the statement you can rephrase. So this is the some equation on the coefficients on this Cij. So this one is a Lie bracket. This can be written as a certain equations on this Cijk. So I prefer to write in the following way as P with P equals to 0, where this is the Schouten bracket. Or you can write it in terms of these coefficients. So quadratic means that R is less or equal to Quadratic R is equal to 2. Exactly equal. Homogeneous. Yeah. Yes. You can write it like this. So let me say in a moment what is a Schouten bracket, or it's well-known fact. Should I? I think it is known here. Okay. So in terms of these coefficients, this is just. So I prefer in a pictorial way. Let me say that what is this Cijk? So for me this is constants and x are variables. So I have elements of this xi's belongs to V, which is just the span of x1, xn, or coordinates there. So and di belongs to V star. D1, Dn. And now, so your Pij P is a tensor from over R SR of V to lambda 2 sorry. Other way around, it doesn't really matter, from lambda V to SR of V. Alright, so I prefer to use this tensor as a graphical tensor, just writing so you have two inputs and R outputs. You can draw like this. So the PR may be considered as an element of this form, meaning that under this picture you think about the tensor of this form. Now what will be the pictorial way of this Schouten equation? The Schouten bracket is just you apply one of the inputs to the output. So you you take the derivation of the i's with xi's. So this equation can be written pictorially in the following form.
And you sum up over all possible numbering of inputs and outputs, and maybe you have to skew symmetrize some with the signs. You skew symmetrize with the inputs because they belongs to lambda 2, and this element belongs to this is a 3 vector, so this is an element of home lambda 3 of V2. So you draw the picture like this, and you want this sum to be equal to 0. Now, what is nice when you work with quadratic story? The quadratic story corresponds that the number of inputs is equal to number of outputs. So the pictures you have are the pictures of the form inputs equals to Sorry? What was the question? yeah, but I was not able to understand it in the full details. Okay. Okay. So the quadratic story means that you sum up on the signs. So here you have tau means tau. You have sigma 1, 2, 3. Что? Этот не единственный был плохо сканерный. Вообще не аудитория сейчас тоже Ага. проблема. Okay. So this is the pictorial way of defining the quadratic Poisson structure. And now, so of course it's much less than to look on the full pictures like that, but now I am saying just now that if you want to talk about the algebraic structure under this story, so what I said. So I said that the Poisson structure is that you take the bivector, so you take an element that is represented by this kind of picture, and you just such that it satisfies this kind of relation. And now the people like me want to look on the full algebraic structure that you can construct out of this tensor. So what can you do if you have the element of this sort? So you can try to do the same story. You can try to, on the pictorial way, you can try to attach inputs and with the outputs. Or you can look on some tensors. So what kind of structure can be given out of P, out of pi. What? So this is the problem of Zoom? Yeah, it says that they said that you can either broadcast Zoom or broadcast YouTube. So if you broadcast these two things simultaneously, the quality of picture Became too slow. very, very poor. So since we have listeners, maybe it's better to have only Zoom and stop the YouTube, because that's the question for them, I guess. Ну что, слушатели, вы предпочтете все перейти целиком в Zoom и оставить YouTube на потом, если, может быть, какая-нибудь запись будет. Или иметь плохое видео. Или иметь плохое видео, или иметь только, наоборот, YouTube. Вот оно не просто плохое, там не видно вообще ничего. Я понимаю, Просто но вот ничего не сделаешь. Как объясняют, Ну что да. это какая-то неизбежная проблема. В общем, предлагает Если выключить не видно YouTube. ничего, тогда оно не нужно. Но тогда на YouTube уж тем более не нужно. Кто будет смотреть, если как бы не видно ничего? Поэтому
Давайте Да, отключим. Надо оставить Zoom, потому что Да. те, кто в Хорошо. Китае, Скрыть наши ну, я думаю, китайцы, которые в Москве тоже, они просто YouTube не смотрят, а смотрят. Здесь он просто заблокирован, и я YouTube смотреть просто не могу никак. То есть вот все, что написано на доске, я не вижу вообще, и более того, и звук доносится, так сказать, весьма... Отдаленно. Да. Есть такое. Окей. Так. Просит отключить YouTube. Ну, смотрите, у вас не идет запись в Zoom, насколько я понимаю, да. она Ну, в не- любом случае, давайте. Поэтому- Можно включить, конечно, запись сейчас. Да нет, ну не надо в Zoom. Выключайте YouTube просто и все. Ну, тогда записи не